Hello my friends, bonjour mes amis, comment ça va aujourd'hui? I'm now on the right Facebook page because I was about to go live on my own page and then you guys would not be there. So I caught it at the very last minute. Donc j'étais en train d'aller en direct sur ma page privée, puis comme ça, vous ne pouvez pas avoir l'accès de le live. Donc, ça fait rien pour vous autres. So, aux dernières minutes, j'ai vu que c'était pas la page de Scrapbook Central et j'ai corrigé. Donc, bonjour tout le monde. J'ai un couple. Hello, Jacinthe, Carmen, Ariel. Hello, my friends. Marie-France. Bon lundi à tout le monde. J'ai juste un couple de nouveaux produits, vraiment comme 6 ou 7, et 2 ou 3 sont pas nouveaux, sont juste un restock. Mais j'ai un couple d'annonces. I have a couple of announcements. I've got just a few products to show you. Actually, nothing came in for a day. That's wonderful. I mean, it's wonderful. I'd love to be able to show you guys stuff, but actually I can show you stuff, I believe. I have samples that I could potentially show you. So give me a few minutes and I will figure that out. Because I have samples of the new Ciao Bella line, which isn't coming in until beginning of September. So end of August, beginning of September. Hi, happy Monday, Cindy. Hello, Nancy. So, but I can show it to you and we can take pre-orders by email. But I did do some work this weekend because I was on an embossing folder craze. Donc, j'ai fait de travail cette fin de semaine parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai eu dans la tête que je veux voir des embossing folders. OK? So, oh non, je pense, Carmen, que j'ai le droit de le montrer parce que c'est tout sur leur site. C'est juste parce que ça vient pas pour un couple de semaines. Donc, c'est difficile quand je vous montre. Il y en a du monde qui pense que nous l'avons déjà parce qu'ils regardent la vidéo, mais ils n'écoutent pas ou quelque chose. Donc, c'est juste de savoir si c'est une bonne idée. Mais au moins, je vais vous montrer les 4 nouveaux livres qui s'en viennent. OK? Leur Junk Journal Books. Au moins, je peux vous montrer ça. Puis, on va parler un peu de la ligne. Mais en premier, je veux vous montrer mon petit travail de les embossing folders because I did work on them. So, hi Karen. Hello Colette. Nathalie. Bonjour tout le monde qui nous joignent. Suzanne. J'essaie de checker tous les noms. Donc, bonjour tout le monde. All right, guys, so thanks for joining. I am going to turn the camera, and I've got stacks of embossing folders. I had some fun. So let's just talk about them. This is Simon Hurley's newest one, the Damask. Okay, so this is the Damask. So I did it on a paper that has a white core. Donc, c'est un papier qui est pas complètement une couleur dans le centre et c'est pour cette raison qu'on voit un petit peu de le blanc qui sort. But it gives it a very different look. But you can see how beautiful and how 3D the embossing folder is. So this is Simon Hurley Damask by Spellbinders. But here's something I did. First, look at this. So this is it in black because he did bring it out with his Halloween. So I did it in black. But I didn't really. I actually had put white ink. J'ai mis un peu d'encre blanc dans ma plioire
et j'ai fermé et j'ai mis dans ma machine, puis j'ai réussi ça. And I loved it. I even love that it kind of went on spotty, okay? Because it was the first time using it, right? So I didn't prep it. I didn't do anything. I just put a little bit of white ink on the embossing folder. Now, do you guys know how to do that? Est-ce que vous connaissez comment le faire? Parce que vous pouvez faire deux différents effets. Mais le bon de ça est que je peux le couper ça si je veux. Je peux le couper en deux ou quelque chose comme ça. Et je peux prendre une portion de l'autre côté. So I didn't really, I mean, I did do this, but my goal was to do this. And when I turn it over, I'm like, oh, look at that, 2 for 1. So I got like a 2-for-1 deal. So very cool. It does almost look silvery. You're right. So love that. Okay. Next, this was the bamboo screen. Now this one was quite popular. This one came out, I'm trying to think with what, because we had it as a sample. I love this. Just look at the detail. Hello, Joanne. Okay, this is incredible detail. So really, really nice. So that is the bamboo screen, again by Spellbinders. Okay. Now, this one, when it came out with some of their Christmas stuff, and I feel that you needed to see it because moi, je trouve ceux-là est tellement versatile. Vous pouvez utiliser plusieurs fois dans n'importe quelle direction. So you could use either direction. You could use it as many times as you want, and people aren't going to say or notice that it's being used so many times. I believe, moi je crois que ça c'est quelque chose tellement neutre comme un fond que vous pouvez faire plusieurs fois et allô Sylvie, et personne va dire, oh, she uses that all the time. C'est pas vrai. So I think that this is a must-have, and this is the one called lin. Okay? So, une que moi je trouve que il faut l'avoir. L'autre que moi j'ai bien aimé quand ça a rentré, c'est celle qui s'appelle dimpled, alvéolée. And again, it is one that you could just use anytime to texture anything. Now, the other thing I don't know if anybody thinks of is taking these textured papers and using it to texture on your jelly plate. That's a whole other ball game, but these things would be cool on there as well. So, just saying. Mais vraiment, si vous avez un gel press ou un jelly plate, de faire la texture sur ton gel plate avec des choses comme ça, c'est aussi très, très, très fun d'amuser avec. So, hi Isabella, hi Pauline. So, really, really another one that I think that you can use on anything, and it doesn't have to be a season, it doesn't have to be anything. C'est vraiment quelque chose neutre que on peut utiliser 12 mois par année. So we can use this the whole year long. All right, then this one I was curious. I wanted to see what it would look like. So this is the Linked by Penny Black. Okay. So it's linked. This is what it looked like on the white. So very, very cool. Oh, I definitely would try that with your gel plate, Karen. Okay, so this is linked. And then I put it on a silver holographic paper. I just went a little crazy, but it was just fun. Isn't that cool? Donc, ça, c'est le plioir Linked by Penny Black. Okay? So,
Really, really a cool embossing folder. Then I went to the Lisa Horton ones, because these are the ones that aren't terribly expensive. Je pense sont 18,95. Sont un format de 5 par 7 environ. So they're about a 5 by 7. And again, until you see it, you don't know what it is. So this one is called Lattice. And this is what it looks like. Okay? But it also looks really cool on the back. Okay? Donc, quand vous avez un plioir que vous pouvez utiliser des deux côtés, I didn't even think of looking at the link on the back. Yeah, the link looks pretty much the same. One is raised, one is debossed. But, yeah. Donc, quand vous pouvez utiliser la même des deux côtés, et ça a l'air vraiment comme un motif, pas que quelque chose que tu as fait vraiment just turned over. Hello, Ruby. It's really quite cool. So I have to tell you that I do like this one, the lattice. Okay, so that's lattice. Yeah, like a waffle cookie, you're right. So, or a waffle cone. Very cool. So that is the Lattice by Lisa Horton. Now this one, okay, I said this is cool. I really want to see what this is going to look like. Okay, ça s'appelle Beaded Diamonds. Puis j'ai voulu vraiment voir ceux-là. Hello Anne. Bonjour. How cool is this? I mean, it looks so raised. And if you want to talk about taking one to the gel plate, Karen, this would be so cool. But look at that. They do look like just beads on the paper. I was wowed by this one, okay? Donc, ceux-là, c'était un wow quand je l'ai sorti. So, I have to tell you that this one, and even the back is cool. It really is quite cool. Mais vraiment, vraiment, le hauteur, puis tout ça, I agree, Karen. I was swooning over this one. So, yeah, you always should look at the back side of every texture. Like this one that was the linen, right? It gives you this on the back, which is also cool. It's so different. Donc, vraiment, check ça avec tous tes plioirs parce qu'il a l'air différent, mais ça dit pas que c'est pas beau. Ils sont souvent très jolis. All right. Now, this one is LDRS Perfect Petals. And what I want to show you with this one is I did it the two different ways, okay? Donc, quand on met de l'encre dans notre plioir, on a le choix de quel côté d'où mettre l'encre, où mettre l'encre, okay? Si vous mettez sur le côté qui a les trous, okay? So if you put it on the side where it is kind of sunken in, and you just put it over the top, this is what you're going to get, okay? So that or this. So everything will emboss et l'encre, il va être sur ton papier, okay? Hello, Jeanette. Bonjour. So this is what you will get si vous mettez de l'encre sur le côté, pas où c'est bombé, mais l'autre côté. Si vous mettez sur le côté bombé, donc où il y a le dessin, vous allez arriver avec ça. So if you do put it on the raised part, then you are going to get, you're not going to end up using this side, which is beautiful, okay? But you're going to have the ink debossed in. So also a beautiful technique. Donc, deux façons d'avoir l'encre
sur vos plioirs, c'est dépendant le côté où tu mets l'encre. So it'll be different based on the side that you put the ink on, okay? So that is really, yeah, Isabella, we too. Donc aussi, c'est fun de faire une page de, comme par exemple ça, puis après ça peut être utilisé pour des découpes. So to die cut these pages is cool as well. So you could die cut a word, you could die cut a shape. Vraiment, de faire la texture avec vos découpes, tellement du fun. All right, so that is how you get ink on your embossing folders. Now, this is a beautiful, beautiful embossing folder. It's called Perfect Petals, okay? Also, 3 dimensions. Now, diamonds are a girl's best friend, correct? So this one is called Born to Sparkle. Encore de Spellbinders, mais aussi de une amie, Nina, qui a été le designer de cette plioir. Voilà sur le blanc. Look how beautiful that is. All right, and this could be for anything. Any kind of girly card. I mean, it doesn't have to be diamonds, but if you go and emboss it on a beautiful silver like this, it is so elegant, très élégant, okay? Donc, vous pouvez s'amuser avec toutes ces beaux plaques-là plein de fois. So all of these can be used over and over again. Sorry, guys, just standing up. They are gorgeous. Okay, so that is Born to Sparkle, and you can see how beautifully it embosses. Next, another Simon, et sur là, ça vous donne le plioir de gaufrage, mais aussi un découpe. Donc, vous pouvez prendre le découpe et découper un des plumes. So you've got the die cut in there, so you can cut out a feather if you'd like. So I did not die cut it, but I did emboss it. Look at these feathers. Okay, the detail is beautiful. Tellement joli. Toutes sortes de plumes. Donc vraiment du fun. Donc, ceux-là, ça s'appelle branches. C'est pas, même pas des plumes, c'est des branches pour lui. So they're branches. To me, they look like feathers, so I think they could double as that. They could also be les branches de pin. They could also be pine branches. So you could use them at Christmas time and just do it in green. It would be gorgeous, okay? Tellement joli, fait en vert, la couleur vert, puis utilisé pour Noël. This one is from my friend Dina Wakely. Okay, so this is part of Dina's line. It's called Soaring. Il y a un texte, mais il y en a des oiseaux qui volent aussi. And just look at that. I love that. So this is one you would not use the backside of, right? Because it'll just be script in backwards. Donc, ceux-là, on veut vraiment juste le morceau d'avant. So, very, very pretty. And that one is called Soaring. Okay. Now, I did do it also in one of those papers that have the white core so that you can see it in color. It is just as beautiful. All right. Now, this is one that has not been popular. Ceux-là n'étaient pas tellement populaires. Oui, hello, Lena. The Spellbinders embossing folders are a good size because they're 6 by 8 about. Therefore, you can do a 6 by 6, a 5 by 7, a 4 by 6. You could really do any. So this one is also from Dina. It's called Lined Corners. And it hasn't been popular, and I couldn't figure out why. And I still can't. Because look
how beautiful it embosses. I did it on black to be dramatic. And you could even cut this in 4 and use this as a corner on a card, on a page, on anything. But I just love the look of that and the depth. You cannot see, well, maybe like that you can. Il est tellement, tellement profond comme dessin. Vous pouvez voir, le verso est exactement ça, l'envers de le devant, puis cool aussi. So you could definitely, hello Nathalie, you could definitely add ink to this and it would be beautiful embossed. But just to show you the depth of that, il est tellement, tellement, it's very, very deep. Then we've got from Honeybee, which again, I was surprised parce que ceux-là de Honeybee, ça s'appelle chinoiserie. Et ceux-là, j'ai pensé, il va être plus populaire. And I think you're going to be surprised by how beautiful it is. Look how gorgeous that is. On a les colibris, on a les fleurs, and même sur blanc, juste comme tel, il est magnifique. So this is just beautiful. You can use it just like this. You can die cut it. You can do so many gorgeous things. Et j'ai fait en couleur aussi, just to show you it looks different. Hi, Linda. In color. All right. So really, really, really quite beautiful. Then we had the barbed wire. Wait, is that what they called it? I want to make sure I'm calling it the right thing. Yep, barbed wire. Again, just so cool. And I did it on craft. I could have done it on silver as well, but I thought the craft... Hello, Sylvie. I thought the craft was cool. Donc, moi, j'ai trouvé ça tellement cool. J'aime que ça a l'air comme une chaîne avec du fil dessus. So I love how that looks, okay? So again, very, very cool. Could be a great masculine background. Could be anything with des motos, les voitures, les outils. And then last but not least, and this is going to look a little blurry because I ran it through twice, okay, which you shouldn't do. Parce que j'ai sorti puis j'ai remis dedans parce que j'ai oublié quelque chose. J'ai pas complété. I didn't run it all the way through. I had stopped the machine too soon. Donc, j'ai remis dedans. Donc, ça a l'air un peu blotchy. So, ça s'appelle Airmail. Et ça vous donne ça. Donc, on a le look des timbres. Really cool. So where it's looking blurry, it is. C'est juste parce que j'ai mis 2 fois dans le même plioir. J'ai repositionné. But even the back side is fun. Mais vraiment, pour ceux-là, les images sont mieux augmentées. So, very, very nice. So that's what I had fun playing with. And I really wanted to share it with you. So I'm glad nothing showed up today so that I could show you guys these things. But when I say nothing showed up, we did get an order, a refill order of some of our Barely Art glue and stuff like that. And at the same time, we got the very popular Ho Ho Ho. Notre Ho 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 qui était très populaire la semaine passée. Ça a revenu en stock. The nostalgia paper, which is what Francine used on that TV album that she did, this has been very popular. It is a beautiful pad of paper. Les papiers sont incroyables. C'est des papiers mat et était, comme j'ai dit, très populaire. Je l'ai montré déjà une fois. Puis ils sont toutes parties.
Jay, could you just grab the album, the TV album up front at the cash? I'm trying to get it out, but this one doesn't want to come out very easily. So I will, oh, there we go. Okay. So just to show you the paper, this was the company that also sealed it. They put it in a thing. So here, I'll give you an idea in the album then. So voilà les papiers. Puis elle a utilisé deux cette livre-là. Même le papier du bois est venu de ça. Le papier ici. So all of this paper that you see in here all came from the Nostalgia collection, okay? So really, really a beautiful collection. So beautiful. Look at that. Et l'album est en rupture de stock au moment, mais en attend une autre commande. Donc, si vous voulez réserver un, ça vient en noir ou craft. So this album is out of stock at the moment. But it is coming back in, and you can reserve one, and it comes in black or craft. So, disponible dans les deux couleurs. Then we've got the pad here. So just to give you an idea of how beautiful that paper is. And I know I missed a few at the back, but just to give you a good idea. Et tout le papier est mat. So it is a matte paper. There's that beautiful, oh, look at that. So, and you get two of each sheet. Donc, il y a deux de chaque feuille. Okay? So there's that. The other thing that finally came back in are the distress label stickers. Okay? So, these are the distress label. I thought there were also oxide ones. So I'm going to check on that. Mais vraiment, c'est des collants pour mettre sur vos encres distress. Okay? So these are just stickers to put on your distress inks. Then this is not new, the penguin tree. I believe it might be from last year. I'm not 100% sure, but it is one of the 3D cards from Hunky Dory, and we love it. OK, donc les trois dimensions. Vous pouvez faire ça, puis mettre toutes les dimensions sur la même, ou vous pouvez prendre ceux-là et peut-être saute un niveau, puis prendre le deuxième, et saute le troisième, mettre le quatrième, et comme ça, vous pouvez faire deux cartes séparées avec la même page. Okay? So you can stack it all and have like one really big layer, or you can separate this in two, skip a layer, and do opposite. So this would be one base, and this would be a second base. And then this would go on one of the bases, this would go on the second base, and you can just do it interchangeably like that. And it'll give you a few less layers, and you can make two cards out of this. Then we have the Merry Woofmas. Merry Woofmas. This is new. Cela est nouveau de cette année. Festive Joy Merry Woofmas. Ça fait au moins deux cartes. Puis, eux autres, ils viennent avec un papier. Ceux-là, il n'est pas venu avec un papier. Ceux-là, il vient avec un papier que vous pouvez utiliser pour faire vos cartes. OK? Donc, ça vient avec les deux. Et je pense qu'il y en a deux papiers dedans parce que ça a l'air que oui, là. So, it looks like you have two sheets of paper and one topper set. So, this does toppers, mais c'est pas le 3 dimensions. Then we have le casse-noisette, le nutcracker, et ceux-là, c'est en 3 dimensions encore. This one is a 3D again. And that is the beautiful paper you will get with it, as well as the blue one. Donc, il y en a
3 morceaux dans le kit. There are 3 pieces in this kit. Then we have Festive Friends. So we've got the 2 little ponies there. We've got le petit chien, là avec le petit chat. So these are toppers. Et encore, il y en a 2 papiers dedans. So again, there are 2 papers inside that you can use. Oh, look at her. She is so sweet in there. Then we've got Cutest Christmas, Christmas Cuddles. OK. Donc, si vous avez acheté le gros bundle qui est sorti la semaine passée, je pense que la plupart des autres sont dans le bundle. OK? Donc, juste pour savoir. So this one is very cute. But if you avoided the big bundle and you just wanted a few cuties, these are them. So this one is Christmas Cuddles. And this one, oh, I'll show you what's in there. So you've got those toppers and the 2 papers. Et dernièrement, on a ceux-là, ça s'appelle Snow Much Love, avec les 2 feuilles, avec les bonhommes de neige, qui l'air très, très, très joli. Et voilà un exemple d'une carte que vous pouvez faire avec. So again, really, really cute and beautiful papers. All right, so that is what came in today. Now, j'ai 2 petites annonces. Demain à 12:45, tomorrow at 12:45. Oh, I have 3 announcements. There's a sale. So those of you who disappeared, I hope you're going to watch this again later because there's a sale that I'm going to tell you about as well. So, first thing, 12:45 demain, 12:45 tomorrow. Diana va être sur notre Facebook Live, puis elle va faire une annonce d'un autre cours. Ceci va être un cours de Noël. Okay? So that's the first announcement. Mercredi, notre en direct, il va être à 7 heures. So on Wednesday, our live will be at 7 p.m. 7 heures le soir, donc 19 heures à soir. Et on va avoir Angie de LDRS. Elle va nous montrer son ligne que j'ai vous montré la semaine passée. Et avec ça, elle va vous montrer plein d'échantillons. OK? Vous pouvez poser des questions. Elle aime tellement si vous posez des questions. Même si vous le posez en français, moi, je vais le traduire pour elle. Puis, il n'y a aucun problème. La dernière fois qu'elle est venue, tout le monde a adoré son temps avec nous. So, Angie from LDRS will be live with us on Wednesday. Our live is going to be at 7 p.m. and Angie from LDRS will be taking it over and she will show the new collection and she will talk about her inspiration. She will show you tons of samples and last time we had her on, people loved her. Okay. And then when we had her in the store, I mean, you guys remember, a lot of you came and there was we had so much fun with her. You can ask questions. She's there to answer them. Anything you want to know about her line. Now, I know you all heard sale. Vous avez tout entendu vente. Puis vos oreilles sont juste là pour ça. Donc, je vais vous parler de la vente. J'ai pris parce que c'est une semaine d'une sortie de Lawn Fawn. So we have a Lawn Fawn release this week, I believe. What was the date? Is it this Thursday? And so the release, I believe, is on Thursday. So I decided to do a Lawn Fawn sale from now until Wednesday. Okay? So it'll start now. It'll end on Wednesday. It will be 25% off. Okay? So it'll be 25% off. It will exclude
the collection that just came out in June. OK? J'ai pas le droit de mettre ceux-là en vente. OK? On n'a juste pas le droit. Donc, ceux-là, il va pas être inclus. Mais les autres produits de l'enfant sont inclus à 25% de rabais. Okay? Now, once I was doing that, I decided to throw in just a few other things. So I threw in 2 companies of ink pads. Okay? So LDRS, since Angie will be joining us on Wednesday, I put in, just to encourage you to try them, OK, pour vous encourager de les essayer. Les encres de LDRS sont des hybrides. Ça dit quoi? Ça dit qu'on peut l'utiliser avec nos marqueurs alcool, puis on peut les utiliser avec nos aquarelles. Donc, quand vous avez un encre hybride, vous pouvez utiliser les deux, avec les deux, OK? Soit des marqueurs comme des Copic ou soit des marqueurs comme les Tombow. Hello, Martin. So, these inks are hybrids, and what that means is you can use them with alcohol markers, like Copics and Olos and all that. And you can use them with watercolor markers. But even better than that, aussi avec cette nouvelle, il y a aussi il est bon à savoir que elle utilise ceux-là avec toutes ses letterpress plates. Donc, quand elle travaille avec sa machine letterpress, puis elle utilise toutes les plaques, elle utilise ces encres-là, puis il marche très, très, très bien. Elle n'a jamais eu la trouble et il vient dans plein de beaux couleurs, OK? Comme cette marine, j'aime tellement. Les deux bleus ensemble, fantastique. Elle a une variation de couleur de vert. On a une jaune comme ça, une très pure jaune, puis on a aussi une jaune comme ceux-là. On a plein de teintes de rose, donc on a une rose là qui est, what does she call this one? Unfortunately, they're in a rack that's a bit tight for them. Ceux-là, c'est Lipstick Jungle, which doesn't even go here. Yes, it does. Et this one behind it is, OK, ça va pas là. Donc, ça, c'est Soft Kisses. OK? Donc, you see, they don't fit in easily. Donc, ceux-là, c'est Soft Kisses. Then, we've got this beauty. We've got this one. You've got a pink here. Another beautiful blue, des turquoise. So, lots of beautiful colors. Donc, ces encres-là, il va être aussi à le moins 25%. Et pour mes amis qui adorent, all right, that's going to go like that for right now. Mes amis qui adorent les Pink Fresh, parce que tu vois, il nous manque plein de cubes. We're missing a lot of the cubes of ink. J'ai les grosses pads. Donc, si vous avez des gros pads, pas grosses, si vous avez des couleurs que tu l'adores puis tu utilises tout le temps, tu peux l'avoir en gros pad comme ça. Et nous avons, je pense, presque toutes les couleurs et sont disponibles pour ces 2 jours-là à moins 25%. So, if you love Pink Fresh inks, and I can tell by all the empty hooks that you guys do, these pads are going to be minus 25% for the next 2 days, okay? So if you're willing to try some new inks, if you've never tried Pink Fresh, or you want some more Better Press colors that you can use on your Better Press, lots of beautiful, beautiful ink pads here. Donc, et comme j'ai dit, le l'enfant, il y en a plein.
même qu'il faut faire une exclusion de les plus nouveaux. So we can't put the newest ones on sale. I still have plenty of stock of other ones that are like new from a couple of months before. We still have our beautiful Merci. So these are all, c'est tout ceux-là. Aussi plein de pochoirs, OK, de l'enfant. On a plein de pochoirs, donc on a les bonbons, les cannes pour Noël. So you can pick that up. Voilà, c'est tout le feuillage de Noël. Ici, on a aussi la toile d'araignée. Donc, sont toutes comme au moins 2 pochoirs dans le paquet. So there are plenty, graduation, plenty of stencils left as well. So there's a lot to pick from. We even have some of the mini ink pads, I believe, are in there. I should check with Jay, but so tout à moins 25%. So it's all at minus 25%, candy canes, and you know, Christmas is coming. We're all starting our Christmas cards, so lots to choose from. The sale will start now, and it will end on Wednesday. OK? Donc, la vente va commencer tout de suite. Ça va finir le mercredi. Puis, j'espère que vous trouvez quelque chose qui vous plaît. Et sinon, tu sais qu'il va y avoir des autres ventes bientôt. So, you know, the summer is always Christmas in July around here. So we do all sorts of fun sales. So, demain à 12h45 pour Diana. Tomorrow at 12:45 for Diana. She's announcing a new class. And as you saw, the Botanical Buzz sold out really quickly. So don't wait. And mercredi, notre en direct. Mercredi en direct à 7h le soir. Aussi, Tim a annoncé 2 nouveaux pâtes aujourd'hui, des produits. Nous avons commandé ça fait 1 ou 2 semaines déjà. Ils vont être ici bientôt. Jay vient de les mettre live. Vous pouvez les acheter pour précommande. Okay? So Tim announced 2 new pastes today. And we pre-ordered them quite a while ago, and we're getting a lot. And you can now pre-order them on our site. And as soon as they get here, we'll get them out to you. All right, my friends, enjoy. Et oublie pas demain puis mercredi. Merci tout le monde. Bye. I'll see you soon. Have a good one. Enjoy the beautiful weather. Bye, guys.